Hi po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mark Mysam Channel. Ako nga po pala si Teacher Mark at sa hindi pa po nakakakilala sa akin, isa po akong public school teacher sa probinsya sa Bohol. Isa pong malaking karangalan sa akin na aking may bahagi sa inyo ang aking kaunting nalalaman sa mathematics. Disclaimer lang po, hindi po ako magaling sa math, pero baka ang aking kaunting nalalaman ay makatulong po sa inyo. Kaya sana patuloy niyo pong panoorin at suportahan ang aking mga video. So, huwag na nating patagalin pa. Let's get started. Magandang araw po sa ating lahat at muli ay welcome po sa ating pag-aaral ngayon. Pero bago po tayo mag-aaral, please subscribe to my channel, Mark Mysam Channel. Paki-like na rin at paki-share ng aking mga video para marami po tayong matulungan. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay ang multiplying and dividing simple fraction and mixed fraction. So how to multiply fraction? In multiplying fraction, multiply the numerator by numerator and multiply the denominator by denominator. So, sa pag-multiply ng fraction, we will multiply the numerator to the numerator and then multiply the denominator by the denominator. Then, simplify or write answer in lowest term if possible. Lagi po nating tatandaan na sa fraction, ang ating sagot ay dapat nasa lowest term. Example, number 1, 1/2 times 1/3. So, paano po i-multiply ang 1/2 times 1/3? So, equals, so rule number 1, numerator times numerator. So, 1 times 1. Then, 2 times 3. Then, equals, 1 times 1 equals 1. 2 times 3 equals 6. So, ang sagot po ay 1/6 or 1/6. Ang 1/6 is lowest term. So, ganyan na po ang ating sagot. So, ganun lang po ang pag-multiply ng fraction. We'll multiply the numerator and multiply the denominator. Then, kung ang ating pong sagot ay nasa highest term, we'll change it into lowest term. Example number 2, 3/4 times 2/6. So, equals, then 3 times 2, then 4 times 6. So, equals, 3 times 2 equals 6 over 4 times 6 is 24. So, ang 6/24 ay nasa highest term. So, we'll change it into lowest term. So, let's find the GCF or the greatest common factor. Ano po ang pwedeng i-divide sa 6 at sa 24? So, ang pwede natin i-divide sa 6 and 24 is 6. So, the GCF of these two numbers is 6. So, 6 divided by 6 is 1. And 24 divided by 6 is 4. So, ang ating sagot ay 1/4. So, 3/4 times 2/6 is 1/4. So, ganun po ang pag-multiply ng fraction. Example number 3, mixed fraction, 1 and 2/3 times 2 and 1/4. So, kung ang ating i-multiply ay mix, kailangan po ng mixed fraction ay i-change natin into improper fraction. So, paano po ang pag-change ng mixed fraction into improper fraction? So, equals, then ang pag-change ng mixed fraction into improper will multiply the denominator na 3 times sa whole number na 1, then plus sa numerator na 2 over 3, the denominator. So again,
the denominator multiply the whole number plus the numerator over denominator. So 3 times 1 equals 3 plus 2 equals 5. Then copy 3. So ang 1 and 2 over 3 is 5 over 3. So ilagay natin sa ibaba. 5 over 3. Then times. So ang 2 and 1/4 ay i-change din natin into improper. So 4 times 2 plus 1 over 4. So equals 4 times 2, 8 plus 1 is 9 over 4. So ang 2 and 1/4 is equal to 9 over 4. So lagyan natin sa taas. So meron na tayong 5 over 3 times 9 over 4. So equals, then we'll multiply 5 times 9 over 3 times 4 equals 5 times 9 is 45 over 3 times 4 is 12. Then 45 and 12 is improper. So sa fraction po, hindi po pwede na ang ating sagot ay improper. So atin itong i-change into mix. So paano po ang pag-change ng improper into mix? So we will divide. Then equals, so divide natin 45 divided by 12. So 45 divided by 12 is 3. 3 times 12 is 36. Then 45 minus 36 equals 9. So ang 3 is our whole number. Then ang 9 yung ating numerator. Then ang 12 is our denominator. So meron na tayong 3 and 9 over 12. So sa 3 and 9 over 12, ang 3 is a whole number and the fraction is 9 over 12. So sa ating fraction na 9 over 12 is nasa highest term. So we'll change it into lowest term. So ano po ang lowest term ng 9 over 12? So we'll find the GCF. So ano po ang GCF ng 9 over 12? So the GCF is 3. So equals, copy the whole number na 3. Then 9 divided by 3 is 3. 12 divided by 3 is 4. So meron na tayong 3 and 3 over 4. So ito na po ang ating final na answer. So ang 1 and 2/3 times 2 and 1/4 equals 3 and 3/4. So ganun po ang pag-multiply ng simple fraction and mixed fraction. Multiply lang po natin ang numerator, then multiply din po ang denominator. Kung ito ay mixed, change into improper. Then simplify the answer. So sana po ay inyong naintindihan. So we'll proceed to the dividing simple and mixed fraction. So how to divide simple and mixed fraction? So number 1, find the reciprocal of the divisor. So find the reciprocal. So ano po yung reciprocal? So yung baliktad or baliktad ng divisor. Then kung meron na po tayong reciprocal sa divisor, we'll proceed to the multiplication rule. So dalawa lang po. Find the reciprocal of the divisor, then proceed to the multiplication rule. So magbigay po tayo ng halimbawa para ating maintindihan kung ano itong reciprocal of the divisor. So example, number 1, 2/3 divide 1/6. So sa 2/3 divide 1/6, ang 1/6 po ang ating divisor. So ang 1/6 po ay ating kuna ng reciprocal or baliktad. So equals, kopyahin natin yung 2 over 3, then yung 1 over 6, reciprocal is 6 over 1. So binaliktad lang. Yung 6 na denominator naging numerator, and then yung numerator na 1 magiging denominator. Yun po yung tinatawag na reciprocal. Kinopya lang natin yung 2/3,
Then yung 1/6 ating binaliktad, nagiging 6/1. Then proceed to the rule of multiplication. So magiging times. So equals, so 2 times 6/3 times 1. Then equals, 2 times 6 is 12. 3 times 1 is 3. So, ang ating pong sagot ay 12/3. Nasa improper. So, i-change natin into mixed fraction. So, divide tayo. 12 divided by 3. So, 12 divided by 3 equals 4. Whole number po na 4. Kaya ang ating pong sagot ay whole number na 4. So, ang 2/3 divided by 1/6 is 4. So, ganun po ang pag-divide ng simple fraction. So, example number 2, 4 divided by 3/4. So, ang atin pong ginamit dito ay whole number, then divide by fraction. Whole number na 4, then divided by fraction na 3/5. So, equals, so ang gagawin natin, yung 4, lagyan natin ng denominator na 1. Lahat po ng number na whole number, lagyan po natin ng denominator na 1. Kahit po anong number, ang atin pong ilagay ay denominator na 1. So, tandaan po natin, kung ito ay whole number, lagyan po natin ng denominator na 1. Then, the reciprocal of 3/5 is 5/3. Then, proceed to multiplication. So, times na po ang ating ilagay. So, equals, then 4 times 5/1 times 3. Then, equals, 4 times 5 is 20. 1 times 3 is 3. So, ang ating sagot is 20/3. So, let us change 20/3 into mix. So, divide 20 divide 3 equals 6 and 2/3. So, ganun po ang pagkuha or pag-divide ng fraction and whole number. So, example number 3, 5 and 2/3 divided by 3/4. So, equals, yung mix po na 5 and 2/3 ay gawin nating improper fraction. So, 3 times 5 plus 2 na numerator over 3 na denominator. Then, equals 3 times 5 is 15 plus 2 is 17 over 3. So, yung 5 and 2/3 is 17/3. Then, divide 3/4. Then, equals, kopyahin natin yung 17/3. Then, reciprocal of 3/4 is 4/3. Then, proceed to multiplication. So, times na po ang ating ilagay. So, 17 times 4 equals 17 times 4/3 times 3. Then equals 17 times 4 is 68. Then 3 times 3 is 9. So 68/9. So change 68/9 into mixed fraction equals, so 68 divide 9. 68 divide 9 is 7. 7 times 9 is 63. So 68 minus 63 is 5. So yung whole number is 7. Yung numerator is 5. Then denominator is 9. So yung ating sagot is 7 and 5/9. Sa 7 and 5/9, ang 7 is whole number and ang ating fraction po ay 5/9. So sa fraction na 5/9 ay nasa lowest term na po. So final na po ang ating sagot na 7 and 5/9. So sa 5 and 2/3 divide 3/4 equals 7 and 5/9. So ganoon lang po ang pag-divide ng
simple fraction and mixed fraction. Sana po ay inyong naintindihan. Sa ngayon po, hanggang dito na lang muna tayo. Kung meron po kayong katanungan sa topic na ito, paki-comment na lang po sa comment section at tiyak ng ating pag-aaralan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, sana po ay mag-subscribe ka. Paki-hit na rin po yung notification bell at piliin yung bell all para mag-notify sa iyo kung ano kong bagong upload. Paki-like at paki-share na rin po sa video ito. Maraming salamat po sa iyong panonood at pakikinig. Thank you and have a nice day.